Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Edu Silva e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E vamos continuar com mais um episódio de Alan Wake. Mas antes de tudo, pessoal, eu quero agradecer vocês pelos comentários no vídeo anterior, né? Eu agradeço vocês pelo feedback, agradeço pelos comentários elogiando o canal, incentivando a trazer mais vídeos e enfim. Eu só não gostei muito pelo fato de alguns comentários aí não estão sendo anexados no vídeo, né? Eu não sei porquê. Inclusive eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, né? Teve 2 comentários bacanas aí que eu curti muito. Então eu agradeço vocês, viu? De coração, né? Isso serve, né, de grande incentivo pra mim, né? Trazer mais vídeos. E enfim. Sem mais delongas, vamos continuar com mais um episódio de Alan Wake aí. Eu espero que vocês curtam bastante o vídeo e se gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações para receber meus novos vídeos, beleza? Bora lá. Eu estou jogando no controle, né? Nos episódios anteriores eu estava jogando no teclado e mouse. Eu vou tentar uma coisa diferente agora, né? Vou tentar jogar no controle, beleza? E, enfim, deixa eu colocar meus óculos aqui porque senão, né, a vista não ajuda muito. Aí agora sim. B ligar. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Tem mais alguma coisa pra fazer aqui? Não, acho que não. Alguma coisa. Hey, I just finished those cover mock-ups. Aí, They're ó. on your desk. Tell me what you think. Uma garrafinha de No café. kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Ó. Alan Wake é bonitão, né? Vamos lá, essa porta abre. Enfim, pessoal, pegar página de manuscrito. Examinar. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way... A parada brusca. A parada brusca 1. Se vocês quiserem ler, pausa o vídeo aí, beleza? Eu não vou ler não, que ele tá falando junto. Então não tem nem jeito. A parada brusca 2. Episódio 2, Possuidos. Examinar. Fitas. Alan, please check the fuse box. I'm right Yeah. here. I'm on it, honey. Please hurry. I'm right here, baby. Examina a caixa de Get the fusíveis. lights back on now, please. Ah, tá certo. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. E vai dar ruim, né? Hi. You okay? I'm sorry. Começa assim. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. Nossa. Bright Falls, o presente. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? É. Aí já é no presente momento, Okay. né? My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're Mentiu done pro here. doutor. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, Aí estamos na delegacia. Fale com Sara. E quem seria a Sara? Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Ah, deve Everything ser seems essa to be moça fine. aqui. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need Não, changing, não. and you can't change them in the dark. I'll be sure to Ué. take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Come in, Mr. Wake.
Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? Eu acho que ele não vai falar a verdade. Stucky's gas station. I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. A policial já tá desconfiada. Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Leu o quê? Ah, Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. desaparecido. Cheio de gente desaparecido aqui. Ô, louco. 1, 2, 3, 4. Tem até um gato desaparecido aqui. Ô, louco. Estão roubando até gato. Sequestrando o gato. Mr. Wake, can I help you with anything? Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke. The early morning light hurt my eyes and made my head A ache. garrafinha The man on the de phone had said, "Go through the fence on the cafezinho. left." Well, folks, it's been another long night and Mais alguma coisa pra cá? Parece que não. Bom, ele disse pra gente ir no perto de uma cerca, algo assim. Buraco na cerca. Buraco onde? Ah, aqui. Pode ser aqui. Esses matos. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet O Alice's problema é que tem kidnappers. muito diálogo, galera. Muito, mas muito diálogo mesmo. Escuridão. Opa! A writer is a light Que é that isso? reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will Já reclaim tá it. começando a acontecer coisas aqui, It's a gente. long, hard journey into Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Do Anderson nada brothers apareceu might uma have- luz ali, uma TV ligando. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk Am I about... under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Hey, take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about Esse the jogo tem manuscript I muita had, cutscene, the galera. fact that Tem I'd muito written diálogo. something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story.
I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later. Gostou da camareira? Deve ser camareira, né? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. Fale com o Rust. Quem é o Rust? And, more importantly, a fan. É você? She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Olha o tamanho do catatal. Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last? But when you start confusing fiction with reality, your mind Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. A animação do cachorro ali tá estranho, né? Supposed to hunt within the park at all, but that doesn't Cara, está stop morto. some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still Nossa, groggy bati from no the shot I microfone aqui gave sem him, querer, and galera. I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Encontre o formulário. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? It's working. Wait here. Haha, let's have a laugh on Barry. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice. Beleza, vamos até o carro. Nossa, teve diálogo demais nesse vídeo. You're asking me to believe Fica that you quieto. shot a dude who went. Cala a boca! Só diálogo e cutscene. Ah, eu achei que a gente ia pilotar. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come along. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. O Corona, bota a máscara. Just be careful with the natives, Vá Al. para Lover's These Peak. yokels are dangerous. Everybody hates a tour. Opa, que é isso? Não, acende a luz. Tá doido? Wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every Ó, ó o barulho. Vai dar ruim. Pegar página de manuscrito. Vamos pegar o poçante aqui? Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. É sério que eu vou ter que descer de a pé? É claro. Should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Certamente eu vou morrer, gente, porque eu não sei jogar no controle, né? Então faz sentido. Será que dá pra explorar? Eu tenho certeza que eu não devia estar fazendo isso, mas pode ter algo bom aqui. Ou ruim, né?
Tem um rádio com interferência. Aí, ó. Como foi bom vir aqui. You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Não. Que burro! In the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Tem alguém aqui. Vocês viram? Passou alguém na janela ali. Well, that takes a different kind of constitution. Oh yeah, it's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in. Passou alguém ali, eu sei que passou. Vai fazer o que? Eu vou ter que sair. I know for a fact you're an avid fisherman. Cadê? Ah, aprendi a correr. Enfim, por enquanto tudo mais ou menos. Né? Só vimos uma pessoa lá em cima lá, né? Não sei se era gente ou se era vulto, o que era. Mas foi embora. Por enquanto, e tá bem escuro. Não, desliga esse negócio. Nossa, não dá pra desligar a televisão. Né? Aqui não tem nada. Tem impressão que eu não devia ter ligado essa televisão. Temos um telefone aqui, deixa eu ver, não dá pra interagir com ele. Não, parece que alguém bateu aqui. E pessoal, deu ponto de controle avançado aí, né? Quer dizer que o jogo está salvo. Eu vou encerrar por aqui, beleza? A gente continua no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Pegamos um documento aparentemente. The vision left me weak. This was no head injury. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Anybody? Help me! Não, onde? Help me! Can you hear me? Anyone? Please help! Help me! Hello? Back here. I'm back here. Hey, please help me. Mr. Wake? Alguma coisa o atacou, né? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back.
Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Ó o vaso. Nossa, só bug bravo. Good boy. Quietinho, tio, fica quieto aí, senão o bicho vem te pegar. Enfim, vamos lá fazer. Acenda as luzes, isso é bom. Kit de primeiro socorro. Eu tenho uma chave, galera, só não sei onde é pra usar. Aqui eu pulo. Boa. Pera, deixa eu ver se não vai vir pra cá, senão acerta eu. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Eu tenho certeza que eu vou pagar um preço pra acender essas luzes aí, eu tenho certeza. Vai sair caro. Ah, daqui que é a chave. Legal. Um documento. Tem algo aqui? Não é garrafa de café nem nada. Opa! Ali, ó. Baterias. Peguei não, peguei munição, né? Peguei munição, que bom. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! Rusty! Ih, deu ruim lá. Deu ruim lá e vai dar ruim aqui também, tenho certeza. Vocês estão vendo, né? Vocês estão ligados nessa fumaça aí, né? Fumei maconha e fiquei doidão. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Gostou? Ah, tá. Agora eu aprendi como esquiva. É ele. Levaram ele, galera? Aparentemente. Nossa, levaram até o cachorro. Ih, ai, ai. Tá achando que o bicho entrou nele? Cadê? Ih, o bicho entrou nele. Nossa. Aí virou máscara? Cadê? Isso é um truque pra fazer eu gastar toda a minha munição. Ah, só que aqui tem. Errou!
Errou! É, meu amigo. Eu tô ficando bom na esquiva. Mas não vou comemorar não, porque... Nossa. Ele tá começando a me encher o saco. E toma. É, já era nosso amigo. Tem mais? Ah, pelo amor de Deus. Tá louco. Enfim, pegar mais munição. Limite alcançado. Não, vai dar pra pegar mais. Isso é tudo, pessoal. Ah, jurava que eu tinha visto uma garrafinha de café aqui, mas não vi não. Boa! Cadê? Vixe Maria, eu acho que tem algo grande aqui pelo barulho que fez. É, galera, deu ponto de controle alcançado. Eu vou aproveitar e encerrar por aqui, beleza? E é o seguinte, pessoal. Antes de tudo, eu quero fazer uma indicação pra vocês de um canal muito legal, um canal muito top aí. Vocês vão lá, se inscrevam no canal, dá uma conferida nos vídeos lá, que é muito bacana. É o canal do CAFEUS. Eu vou deixar linkado na descrição do vídeo, beleza? E eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, brigadão. Tchau, tchau.